Merhaba dostlar, ben Güray. Bugün sizlerle Death Stranding'in 4. bölümüyle karşınızdayım. Hatırlarsanız en son Amerikan başkanının, yani annemizin cesedini yakma merkezine götürmüştük ve yakma işlemini gerçekleştirmiştik. Oradan çıkarken de BB denilen şeylerle karşılaşmıştık. Orada bölüme son vermiştim. Şimdi oyunu kaldığımız yerden sürdürelim. Bakalım daha neler olacak. Hadi. Evet, en son şurada kalmıştık ve evet, bir dakika. Ses çok mu çıkıyor acaba? Biraz azaltabilirim şöyle. Evet. 5 tane falan şu anda görüyorum. Kiralığa bağlan. Nefesini mi tut? Yanıma mı geliyorlar? Kahvesinden hareket halinde tespit etmesi zorlaştı ama dikkatli ol. Dayanıksız tükendiysem derin bir nefes almak zorunda kalır. Bir dakika ya. Geri dönelim. İçeri gelebiliyor musunuz? Çömelerek şöyle hareket etsek. Nefesi tutsak bir de. Şöyle gitsem herhalde gidebilirim. Yakalayamazlar diye düşün. Görmüyorum şu an onları ben. Ne oldu? Nefes alacağız. Abi tut. Sakin ol. Tamam. Ne oluyor lan? Ne oğlum, parmakla gösteriyorsun? Ne yapacağız abi? Sakin sakin gideceğiz dostlar buradan. Nereye gideceğiz yalnız onu da bilmiyorum. Nefessiz kaldık. Aman tanrım. Tut abi. Hayır. Hayır. Silkelen. Silkelen. Ne oluyor lan? Abi bu ne? Lan. Lan bıraksanıza. Oğlum yakaladılar. Lan. Abi sürüklüyor. Lan oğlum nereye? Ne oluyor lan? Balık balık. Ne bu? Bu ne abi? Mürekkep balığı. Nasıl tırmanacağım yukarıya? Lan! Oğlum. Nasıl bir oyunsun sen abi ya? Tırman diyor bana yukarıya ve ben de tırmanmaya çalışıyorum. Arkamda, hala arkamda. Geliyor. Ne yapacağım? Peşimde abi bu. Ne oldu? Düşmanlara karşı kondisyon seviyesini dolduran bilmem ne. Sonra erdiği zaman kondisyon seviyesi düşünce yeniden dolmak için dinlenmeye ve... Kurtulduk mu? Kurtulduk galiba. Evet. Bu ne biçim bir şeydi dostlar ya? Ah Kojima ah. Ah Kojima. Bu ne, her tarafım simsiyah oldu balçık gibi ya.
Matara seç. Monster enerji iç mi? Reklam almış Monster anlaşılan. Peki şimdi biz abi nereye gideceğiz? O ne lan? Bir dakika yanlış oldu. Ben Allah'ım ya haritayı açacaktım. Over here diye bir şey bağırdı ya, bir dakika. Düğüm. Eski yere döneceğiz yani. Tamam. Aynı yerden aslında geri dönebilirsin işte. Şurada merdiven vardı ya. Sakin ol, sakin. Heh. Oradan bir aşağı inelim abi. Aynen. Oğlum bu kısımlar da siyah lan. Sakin, sakin, sakin. Dur. Halatı tut. Şuradan da aşağı inelim. Evet. Tamam, bırak halatı. Üstümüz böyle sürekli siyah mı kalacak acaba? Yoksa şurada kendimizi suyun içine soksak temizleniyor muyuz acaba? Deneyeyim mi bir? Yine müzik başladı. Temizleniyor bence ama sadece altlar temizlendi galiba, bakayım. Yo, çok da temizlendiğini söyleyemeyeceğim açıkçası. Çok mu takılıyor? Bana mı öyle geliyor ya? Dur. Geç kaldık ya. Kaçtılar. Vallahi geç kaldık. Yiyecektik ne güzel kripto bit. Neyse. Ağzımız suratımız simsiyah oldu arkadaşlar. Bu nedir ya? Çok takılıyor bu yalnız ya. Acaba sıkıntı mı var yani? Bu kayıtta da bir şey olabilir böyle yaparsa.
Çizim nerede bu arada? Biz haritada bir rota belirledim ben. Nerede o rota? Ha, o oradan çizmiş direkt, ondan dolayı bir şey yok. Tamam, sıkıntı yok, doğru yoldayız. Şuradan gireceğiz içeriye. Oradan zaten halledeceğiz işimizi. Sıkıntı yok. Peki. Düğün başkenti. Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. All clear. Welcome, Sam Porter Bridges. Welcome to Capital Knot Fall City. Guys'ın sürüm 1.11 çıkmış ha. Peki. Sam, Evet. come back to the distribution center. Check the location on your compass. Dağıtım kısmına dön dediği tamam. Oraya gitmiyor muyum zaten? Gözetleme kulesi, düğün başlatılması yakıcı. Şu kısım olması lazım. Neresi olacak başka? Bir dakika, şuraya bir bakalım. Eğer orası değilse zaten orası olması lazım. Başka da gidecek yer yok ki zaten. It's a miracle either of you made it back. When someone with dooms hooks up to a BB, your feelings and memories cause feedback, like with a speaker. It amplifies fears and stress, and runs the risk of taking you to a place from which you will not return. I'm sorry, but this BB has been pushed beyond its limits. This also is the only option. Sam, get cleaned up and come to the president's office. We need to talk. İmha edilmesi gerek diyor. Bırakacak mıyız bunu acaba? Ninni mi söylüyorsun? Enteresan. Ha, şu tatlılığa bak, kalp falan yaptı ya. Hı. olduk. Sam, I thought I told you dooms and BBs were a dangerous combination. Huh, perhaps a shower is in order. You're still covered in chiralium. Don't want the president to see you like that. Kiralium, What are you ha? talking about? She's dead. You're upset. Is this about BB-28? Go fuck yourself. I'm not your errand boy. Well, in any event, it seems it owes you its life. No, we owe the kid our lives. You too. As you say, I shall look after it. Give my regards to the president. Kim oldu başkan ya?
Kara maske tipli olan herif mi? It's almost time to go, Sam. Rüya görüyoruz herhalde. Here. It's a dream catcher. Wear it when you sleep, and I'll keep the nightmares away. I'll always be with you. Ameli. Duş almadın mı sen? Sam, This is Di Hardman. There's a private room set aside for your use. Bridges perk. Take a moment to clean up, wash all that chiralium off, then come to the president's office. Monster içeceği, evet. Yavaş iç, boğulacaksın arkadaş. Dur yavaş lan. Gözlüğü takmaya gerek yok şu anda da. Bir dakika. İnşa halinde bilmem ne. Figürleri incele. Heh. Şuradan yapalım. Lavaboyu kullan. Fotoğraf mı çek? Ne yapıyorsun sen ya? Ne fotoğrafı abi? İstediğim şey bu değil. Temizlenmem lazım benim. Yerine oturuyor ya. Etrafa bakarak bulacağız yani. Evet. Şu abi. Duş al. İyice bir temizlenelim. Sam, can you hear me? For fuck's sake. Isn't anything private anymore? Oh, no. Except for taking a shower and going to the toilet, that is. I take it you were getting yourself cleaned up. Good. Come to the president's office as soon as you're done. Tamam anladık. Bizi bekliyor başkan. Amma tekrarladınız arkadaş ya. Geleceğiz. Okey. You did well, Sam. Aynen öyle. Bridget may no longer be with us, but her legacy Aynen öyle has a dediğim ya, chance to live on. düşündüğüm kişi olmuş başkan. Sam, listen to me. America, Reconstructionism, her dream isn't dead. I don't want to hear it. This is the face of our new hope, our new America. Ameli mi? Başkan. Homily. Nasıl ya? My mother may be gone, but I'm here. And you, Sam, you're here too.
Burada mısın gerçekten sen? Hologram mısın Been 10 yoksa? years since you saw each other, right? And in all that time, she hasn't aged a day. He knows why. My body's still on the beach. I don't get to grow older. But you do, Sam. You look good. So you're serious then about reconnecting everyone and everything? Someone has to succeed Bridget, Sam. More importantly, someone has to carry on her legacy and see our country rebuilt. Samantha America Strand, our new president. New beginning for our people, Hakikaten yanılmışım for our yani. nation. Under Emily's leadership, we'll re-establish the UCA, the United Cities of America. This is how we'll rebuild our country. But we'll need your help to do it, Sam. No, I'm through with this. I said my goodbyes to all of you when I said them to Bridget. We never forgot about you, Sam. You ran away. You cut us off. Emily put together an expedition. The best of Bridges won, and went west. I led them past craters in BT territory. I kept them safe while they searched for survivors. Never once missed a BT. Saw him coming a mile away. We convinced community after community to join the UCA, and we left behind our own people to help them. It took us 3 years, but we managed to make it all the way to Edgenot City. All the way to the Pacific. Jesus. Yeah, but then everything went to hell. The team was wiped out, Jim. and Emily was taken. Taken. I'm not being kept in a cell or anything like that. I'm allowed to use their facilities and to speak with you whenever I want. I just can't leave the city. It's all to safeguard the continued independence of Edgenot City. Well, that's what our keepers are saying, at least. They want the UCA to leave him be. Emily's their insurance policy in case we don't. Who are these assholes again? Homo Demons, militant separatist group. They run Edgenot City. I've heard of them. Bunch of terrorists who go around towns killing people and leaving craters. Right. Nothing's off limits for them. Not even engineering void outs. You think the suicide that took out Central Knot was one of theirs? Could be. There are extremists like the demons everywhere, plotting in the shadows. They're decentralized by nature. No one organization to rule them all. Just a common ideology. I know not everyone shares our vision for the future. If we Americans don't come together again, humanity won't survive. I carried my mother's message to people all across the country. But not everyone was willing to accept it. More than a few would rather stay isolated. Keep to themselves. Go it alone. Like you, Sam. They think that America can only be rebuilt by force, by men who tell them what to do, who take away their freedom and put them in shackles. What'd you put on me, huh? You know better than the demons. Just another kind of cult. They're not shackles, Sam. They're a symbol of our bonds. That's what we need right now. Not to stand apart, but to come together, to form chiral knots and reconnect. Sam, we want you to go west and finish what Emily started. The people she left behind have been hard at work, setting up chiral network terminals.
But these terminals are still isolated. We need you to bring them online. Abi kaç tane var ya? You'll need a Cupid. Cupid? This contains all the necessary security and operations protocols to integrate a terminal into the chiral web. Take the Cupid west, Sam, and reconnect the people of our great nation. And when you get to Edgenot City, find Emily and bring her home. After that, I'll take over the presidency and carry on Mother's work to save the country. This was Bridget's dying wish. This is how we'll move forward. Please, Sam. We need you. I'm Sam Porter Bridges now. I'm not a Strand. Hell, I'm not even part of this outfit. You all saw to that. I'm not getting involved with you, or anyone else, ever again. Wait! See? It's like I'm not even here. Same as it ever was. Sam! Sam! Hold on. Stop! Listen to me. America needs you. Both of you. Yeah, covering the world in cable didn't bring an end to war and suffering. Don't act surprised when it all comes apart if you try to do it again. Round and round it goes. Connect, reconnect, it's not that simple. All right, Sam. Just take it easy. I get it. You don't have to commit to anything now. Why not get some rest? Eninde sonunda alacaksın bu işi Sam. We all need our sleep. Leave it too long and you're liable to reconnect with the other side. The necessary maintenance has been completed. Various adjustments and fine-tuning for your benefit. You can use it again. For once, it would seem that Dooms and BBs are a good combination. Or perhaps the two of you have something of an affinity for one another. Surata bak ya. Abi sürekli video izliyoruz. Ben kolu bırakıyorum o zaman dostlar. Hani şuraya bakar mısınız? Sürekli o videodan çıkıyoruz. Öteki videoya giriyoruz. Artık şey gibi oldu. Film gibi oldu yani. Peki. İzleyelim o zaman rahat rahat. Neredeyiz gene? Hadi bakalım. Ameli. Sam. Yine bizi ikna etmeye çalışacak herhalde. Listen. You are Sam Strand. No, I'm not. Not anymore. My name is Sam Porter Bridges. It's a funny word, Strand. A strand is part of rope or bond, while stranding means being washed up on the shore. And being stranded is when you can't go home. I'm stranded now, Sam. Here on the shore of the Pacific. Thousands of miles away, but our bond still holds. You're free, but we're still connected. Don't tell me we're not.
Rüya olduğu belliydi. Good morning, Sam. Eline nasıl geldi lan o? Bize mi bırakıyorsun kontrolü yine? Sam, this is Hardman. You were out like a log. Must have been beat. Private rooms come with all the basic amenities. Shower, toilet, etc. Drop in when you need to rest. Inspect your gear, review info, or whatever else. If you have any questions, feel free to ask our staff. But before you do, why not check things out for yourself? See how Bridges operates these days. Olur. Teslimat yapmaya hazırlan diyor. Silah askısına göz at. Bir şunlara göz atalım bakalım ya. Hey there. Believe we've met. Who is I this? oversee delivery operations as well as maintenance and repairs. Nice to have you on board. I'm Mama, in case I didn't mention it before. Those there are strands. Not just used for packing, by the way, but for identification too. Take a closer look and you'll see. See the red there? That's your blood. Sam, this is Deadman. I calibrated your BB based on physiological data we collected from you earlier. It's still just a best guess, though. After you take it out for a spin, we can check if you're in sync and tweak the BB sensitivity as needed. Peki. Tired, huh? Sağa doğru ilerleyelim bakalım. This case will remove any chiral matter still clinging to your suit. Speaking of suits, blue is for delivery personnel, red for medical, orange for corpse disposal, and black for security. Renk şemasını değiştir derken dur bakayım. Gözlüğü de değiştirebiliyoruz rengini. Peki bir dakika çık şuradan. Tamam geri abi çık. İlginç yapmışsın. Tuvalet var dedin. Lavaboyu kullanıyorsun. Duş. Tuvaleti nasıl kullanıyormuş? Ona da bir bakacağım. Merak ettim. Oturarak kullan bilmem ne falan. Sam, Hartman here. Abi Researcher devoted to uncovering the secrets of the beaches and the Death Stranding, as well as those of dooms and repatriates. When you relieve yourself, a certain amount of chiral matter is flushed from your system. Chiral matter can adversely affect hormone secretion and nervous function. There's a correlation between exposure and the development of phobias, as well as, in extreme cases, violent and suicidal impulses. Chiralium contamination has even been postulated as a trigger for the onset of dooms. Allow me to collect a sample of your excretions for my studies. They provide a non-invasive means to monitor your exposure to chiralium and your overall health. Tamam. With that terminal there, you can browse the Bridges database, which has info on a range of subjects. You don't have clearance for everything, but there's still plenty you might find informative. Her şeye iznimiz yokmuş.
Zaten şu an hareket etme şansımız yok galiba. Siparişler, aktif siparişleri yok şu anda zaten. Sipariş falan yok. Veri, müzik çalar, sistem. Teslimat yapmaya hazırlan demiş. Kişisel odadan çık. Odama mı geldin? Well, have you had a chance to think it over? Chock full of chiralium, but safe for you Dooms guys to wear. That's all you'll need to go forth and reconnect the world. To make us whole again. I'm a porter. I don't care about connecting anything. Or making knots. But I'll do what I have to help Amelie out. Yapacaksın yani. Hadi de. 6 tane mi var ya onlarda? 6 tane olduğuna göre 6 tane yer var herhalde birbirine bağlamamız gereken. Gerçi o haritada çok daha fazla görünüyordu ama. Bilmiyorum. Bence sembolik olarak 6 tane vardır diyeceğim ama. The terminals Amelie's people built in the towns and cities they passed through on their journey west are called knots. The infrastructure's there, but the Cairo network is offline. Right now, it's only capable of transmitting voice communications, sometimes wired, sometimes wireless, and a small amount of data. So, unless the necessary data stored on site, our chirograms won't show up. Amelie and the other Bridges members you've seen around the place are grams generated with local data. In case you didn't know. Anyway, all you've got to do is find the knot, connect your Cupid, and bring Cairo communications online. Tamam. Once you connect it to the terminal, you'll be able to initiate zero-time massive data transmission with the UCA network. And just like that, you'll reconnect us not only to each other, but to our past. Halatımız da var. All the lost and fragmented junk data will be compiled and restored, like bringing a dinosaur back to life from a fossil. BB'yi almayacak mı? Alacağız tabii ki. 4.6 billion years of history on Earth. All the wisdom and knowledge we lost since the Death Stranding will be ours again. And that, my friend, is how we'll beat this thing. Once you establish Cairo communications, generating grams won't be an issue. You'll also be able to use Cairo printers. Won't be long before we're able to send all kinds of things through the wire. Except anything original. Or that's got a soul. Nothing real. Just copies. True. Which is why we'll still need porters like you. Before and after we're made whole, we'll need men in the middle. No rest for the wicked, huh? Yeah, well, idle hands and all that. We'll give you the details at the dispatch terminal. Make sure you check it upstairs. Drop's waiting up there too. These shoes look like they've done some serious miles. Shall I dispose of them? Wait. Hold on. There's something I want you to look into. My blood seemed to set those things off. Happened more than once. Set them off? How do you mean? I don't know. You took my blood, didn't you? You tell me. All right. I'll see what I can do.
Geçmişi mi görüyoruz yine? Take care of him. I promise you. Baby. Baby. Baby, can you hear me? Can you hear me? Steady. Evet dostlar. Yeni bir siparişe gideceğiz. Ama tabii öncelikle burada bölüme son vereceğim ben. Bir sonraki bölümde oyunu kaldığımız yerden sürdüreceğiz. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki bölüme kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Haydi bay bay.